ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரர் பாக்ஸ் தான். இதோட பேஸ் மட்டும்தான் நான் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு இதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களோட சோல்மேட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹேண்ட்மேடில் கிஃப்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளாக் சார்ட் எடுத்துக்கோங்க. 15x15 இன்ச்சில் 5 இன்ச்சாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு சார்ட் 12x12 சைஸில் எடுத்துகிட்டு 4 டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி 4 டிவைட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடமெல்லாம் அப்படியே வந்துட்டு நல்லா ஷார்ப்பாக மடித்து விட்டுக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கார்னர்ஸில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஹார்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிட்டு உள்ளே ஃபோல்ட் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ கட் பண்ணதை வந்து மற்ற 4 கார்னர்ஸ்க்கும் நம்ம அப்படியே ட்ரேஸ் எடுத்து கட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இது வந்து உள்ளே வர பேஸு 4x4. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம 5x5 டிவைட் பண்ணதை வந்து சேம் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். 5.5 இன்ச்சஸில் ஒரு ஸ்கொயர் பேப்பர் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதோட 4 கார்னர்ஸ்லேயும் 1.5 இன்ச் விட்டுட்டு சென்டரில் 4 இன்ச் வர மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம சைடில் மார்க் பண்ண 1.5 வந்து நல்லா அந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி 4 கார்னர்ஸ்லேயே வந்துட்டு கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளூ வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பாக்ஸோட லிட்டு. ஸோ 4x4 நம்ம சார்ட் பேப்பர் கட் பண்ண மாதிரி இப்போ 5x5க்கும் அதே மாதிரி சேம் ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி கட் பண்ணணும்.
ஸோ நம்மளுக்கு செகண்ட் பேஸும் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ செகண்ட் பேஸ்க்கான லிட்டு தான் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். சேம் அதே தான். 4 கார்னர்லேயும் 1.5 இன்ச்சஸ் விட்டுட்டு சென்டரில் வந்து 5 இன்ச் வர மாதிரி கட் பண்ணி ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 6.5 இன்ச்சஸ் ஸ்கொயரில் நீங்கள் பேப்பர் கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ 2 பேஸ்க்கான லிட்டும் நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ ஒரு டைம் நான் க்ளோஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இதை நான் ஸ்டிக் பண்ணுறது காமிக்கல, பட் இது வந்து உள்ளே வைக்கிறோம்ல, இந்த மாதிரி நம்ம க்ளூ போட்டு உள்ளே ஸ்டிக் பண்ணி வைக்கணும். ஸோ ஃபைனலாக இப்போ ரிங் பாக்ஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து 6 into 6 இன்ச்சஸில் ஒரு ஸ்கொயர் பேப்பர் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஸோ 2வாக வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ரிங் பாக்ஸ்க்கு ஒரு லிட் பண்ணிக்கலாம். சென்டரில் வந்து 2 இன்ச்சஸ் 4 கார்னர்ஸில் 1.5 இன்ச்சஸ் வர மாதிரி வச்சுட்டு, ஸோ 4 கார்னர்ஸ்லேயும் வர அந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ ஃபைனல் குட்டி பாக்ஸோட லிட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எல்லாமே ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு கிளிட்டர் பேப்பர் வச்சு நான் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். ஸோ இது ஒரு ஷீட் வந்து 15 rupees வரும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.